Okay. So now we will see the program for even and odd number. So what is even number and what is odd number? You first tell me this thing. What is even number and what is odd number? Yes, can you tell me? Hello. The number which are integral multiple of 2n. So what we should call for those numbers? Even number. Okay, even number, that means which are multiple of 2, right? Yes. And other than this, if you have any number, so what is that? It is odd. Odd. Correct. If the number is multiple of 2, ओके, आय एम मेकिंग द स्टेटमेंट. आता आपल्याला मी जे सांगतोय तसं आपल्याला काय आपण काय करणार आहे, अल्गोरिदम मध्ये पण यूज करणार आहे, फ्लो चार्ट, आणि त्याच्यानंतर प्रोग्राम मध्ये पण. सी, आय एम मेकिंग द स्टेटमेंट इफ द नंबर इज मल्टिपल ऑफ 2. म्हणजे काय, इफ you have a number and which divisible by 2, okay, which has a complete division by 2, जर दोन्ही जर त्याला पूर्ण भाग जात असेल तर त्या नंबरला काय म्हणतात, इव्हन नंबर. आणि अदरवाईज रिमेनिंग जे असेल म्हणजे एल्स कुठले नंबर झाले आहे तुमचे, ऑड नंबर. आता फ्लो चार्ट मध्ये कसं लिहिणार तुम्ही, ओके इथे जाईल, ओके जस्ट अ मिनिट. चार्ट, फ्लो चार्ट मध्ये आपण ओके, हाऊ वी आर टेकिंग फर्स्ट स्टेप कुठली असते फ्लो चार्ट मध्ये. येस, हॅलो. Start oval. ओवेल, करेक्ट. स्टार्ट. देन व्हॉट इज नेक्स्ट, रेक्टेंगल. रेक्टेंगल कशासाठी घ्यायचा, रेक्टेंगल कशासाठी यूज करतो आपण, डिस्प्ले. डिस्प्ले करण्यासाठी रेक्टेंगल यूज करतो. सॉरी सर, प्रोसेस करण्यासाठी. बरोबर, प्रोसेस और कॅल्क्युलेशन साठी आपण कुठलं यूज करतो, रेक्टेंगल. सो व्हॉट इज नेक्स्ट स्टेप आफ्टर स्टार्ट. माय क्वेश्चन इज, आय वॉन्ट टू फाइंड आउट इव्हन ऑर नंबर. ओके, मला नंबर इव्हन आहे का ऑड आहे तो काय करायचं, आयडेंटिफाय करायचं आहे. त्यासाठी कुठली स्टेप घ्यायला लागेल, मला इनपुट घ्यायला लागेल. मला 2 नंबर घ्यायला लागेल ना. मला जो म्हणजे तो ऑड आहे का इव्हन आहे जो बघायचा आहे मला, तो नंबर घ्यायला लागेल, बरोबर. मग इनपुट साठी कुठला सिम्बॉल आहे, Parallelogram. ओके. सो यू शुड नॉट फॉरगेट दिस. Okay, so what I will write here, okay, input a number. This is my second step. थर्ड स्टेप इज कॅल्क्युलेशन. आता इथे आपण कॅल्क्युलेशन करतोय का, नाही, आपण काय करतोय, इथे चेक करतोय जो इनपुट नंबर घेतलाय मी तो इव्हन आहे की ऑड आहे. ओके, सो कंडिशन साठी कुठला यूज करतात सिम्बॉल, कंडिशन बॉक्स. Diamond. डायमंड, करेक्ट. डायमंड. Yes. So here diamond. If now condition is if it is divisible number, divisible म्हणजे त्याचा मॉड, रिमाइंडर इज एक्झॅक्टली इक्वल टू 0. आता आपण असाइनमेंट ऑपरेटर्स बघितलेत. कधी म्हणतो आपण एक्झॅक्ट इक्वल टू 0, व्हेन द आउटपुट ऑफ दिस, याचा आउटपुट नंबर %2 म्हणजे मॉड्यूल, ज्यावेळेस दोन्ही या नंबरला पूर्ण भाग जाईल, बरोबर, त्यावेळेस आन्सर काय येईल, रिमाइंडर किती येईल, 0. ज्यावेळेस 0 इज एक्झॅक्टली 0, ओके, व्हेन 0 इज एक्झॅक्टली 0, दिस कंडिशन जर ट्रू असेल तर काय होईल, इट प्रिंट्स. आउटपुट साठी कुठला सिम्बॉल यूज करतात, अगेन पॅरलेलोग्राम.
n even number otherwise odd number. Okay, now I will give you the arrows. Yes, or you can write it as 2. If it is 2, then it will write this. Otherwise, no or false condition. False. And then okay. Otherwise, sorry. ऑलरेडी झाले आपले हे इथे एंड. ओके, हा झाला फ्लो चार्ट. सेम तुमचा अल्गोरिदम मध्ये येणार. स्टार्ट इनपुट एनी नंबर, कंडिशन सॉरी कंडिशनल क्लॉज काय तुमच्याकडे, इफ युअर नंबर इज कम्प्लिटली डिव्हिजिबल बाय 2 और इट इज इन द मल्टिपल ऑफ 2. जर पूर्ण भाग जात असेल तर तो नंबर काय असेल, इवन. सो इट हॅज टू प्रिंट इवन, else print odd number. Okay, now see, we will do it here in the program. Program to find even and odd numbers. What is the first step? First step is to take input. Integer a is equal to, let's say, 10. Then what we have to do here? Next, what is next case? Then I have to move for checking the condition. Okay, so I will write here, if a mod 2 is exactly equals to 0, okay, print
the number, सर डबल इक्वल टू का घ्यायचं? एकच मिनिट, the number percentage comma percentage is EVE and even number. सांगतो तुम्हाला. Percentage is odd number. Equal to, okay, upon, okay, have you gone through this? We have already gone through this. Have you remembered? आपण relational operators बघितले. Hello. Yes, sir. Okay. So what is the meaning of this relational operator? It checks the condition. If the relation is true, that means when I am writing operand from the left hand side, let's say here A and here B. Okay, now what it checks? It checks the relation between A and B. If it has exact equal to, exact, that means matching pair, like the value of A is 10 and the value of B is also 10. If both the values of A and B, if it founds same, in our example just now 10 10, then it returns the value 1. What it means? The relation is true. म्हणजे ही जी कंडिशन घेतली आपण A equal to B, ही कंडिशन काय? ट्रू. ज्या वेळेस if A is not equal to B, that means like if I am having value of A is 10 and if I am having value of B is 5, 10 is not equal to 5. Okay, that means their relation between A and B is false. When it is false, it returns the value 0. आता आपण हा ऑपरेटर कशासाठी यूज करतोय? It for the relational operators. We also have, and जर single equal to म्हणजे काय? Assignment operator, it assigns the value. आपल्याला इथे काय करायचंय? रिमाइंडर 0 येतोय का नाही? ओके, इन आवर एक्झाम्पल या केसमध्ये ज्यावेळेस ह्याचा रिमाइंडर 0 येईल, ह्या कॅल्क्युलेशनचा मी नंबर कुठलाही घेतला असेल, वेदर इट इज डिव्हिजिबल बाय 2 अँड इफ इट इज डिव्हिजिबल बाय 2 कम्प्लिटली, देन माय आन्सर विल बी, आता ह्याचा नंबर मॉड 2 म्हणजे मला याचा काय पाहिजे? याचा रिमाइंडर पाहिजे. हा रिमाइंडर जर 0 येत असेल कॅल्क्युलेशन नंतर, then it founds 0 is equal to 0. That means condition is true. And when condition is true, I need to print whatever after this if clause. जर याचा रिमाइंडर let's say 1 आला, which is not equal to 0, that means 1 is not equal to 0 in this relation. The value of this answer, okay, value of this calculation is not equal to 0. म्हणजे इथे काय झाले? रिमाइंडर 0 आलेलं नाही. So what it returns? False. False म्हणजेच काय? या केसमध्ये odd number. Okay. See, there is a difference between assignment operator, single equal to म्हणजे काय? assignment operator आहे, आणि exact equal to किंवा double equal to हा कशासाठी यूज करतात? तुमचं त्या दोन व्हॅल्यूज मधलं रिलेशन, वेदर इट ते एक्झॅक्ट मॅच आहेत का, वेदर इट इज लेस दॅन ऑर ग्रेटर दॅन. ओके, वी हॅव सीन दिस एक्झाम्पल्स, राईट? हे आपण बघितले, प्रोग्राम पण इम्प्लिमेंट केले तुम्ही. ओके, नाव व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट. सी, though we have implemented this program, but still you are having the doubts, so you are not making the observations. तुम्ही मग ऑब्झर्वेशन्स करत नाहीत, जस्ट यू आर लाईक इम्प्लिमेंटिंग द प्रोग्राम्स. ओके, बट यू नीड टू अंडरस्टँड व्हाय दिस ऑपरेटर इज यूज्ड. एव्हरीवेअर वी आर युझिंग दिस असाइनमेंट ऑपरेटर. लाईक जे काही कॅल्क्युलेशन असेल, लेट से इन आवर मोस्ट ऑफ द टाइम व्हॉट वी हॅव डीड, लाईक सिम्पल प्रोग्राम वी हॅव इम्प्लिमेंटेड, राईट? याच्यामध्ये काय होतंय? व्हॉट एव्हर द ऍडिशन इज देअर, a plus b,
ह्याची ऍडिशन काय होती, ह्या सी ला असाइन होती, बरोबर ना? हॅलो, येस सर. यस सर. हा, इथे काय होती, Yes, sir. सिंगल इक्वल टू मध्ये आपण जे काही ऍडिशन कॅल्क्युलेशन वगैरे करतो याच्यामध्ये व्हॅल्यू असाइन होतीये, तिथे व्हॅल्यू चेकिंग होत नाही, कम्पॅरिझन होत नाही. मग कम्पॅरिझन साठी कुठले आहेत आपल्याकडे, हे रिलेशनल ऑपरेटर्स आहेत, इक्वल टू, लेस दॅन इक्वल टू, ग्रेटर दॅन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू. ओके, where we are. Okay, now check run program. So what is remaining? Yes, can anybody tell me? I have made one mistake. I have Print read- F. right. Print Sir. F. Yes. So the number 10 is even number. I will show you here again. आपण मॉड ऑपरेटर पण बघितलंय असाइनमेंट ऑपरेटर्स मध्ये. एक मिनिट मी तुम्हाला दाखवतो. सो इफ यू सी द टेबल देन यू विल recognize. Okay, assignment operator, sorry, arithmetic percent which gives you the remainder. Okay, ज्या संख्येला 2 ने भाग गेल्यानंतर पूर्ण भाग जातो. Okay, for an example 10, we are dividing it by 2. 2 5s are 10, so 10 minus 10, the remainder will be 0. So now this 0, okay, the value of this calculation a mod 2 will be now 0. So 0 has equal to 0. So the condition is true. That is why it executes. Now we'll check, we'll change the value instead of 10, 9. Now check, the 9 number is odd number. Okay, now what happens here? Okay, so just a minute. Okay, sorry. Okay, instead of like erasing this way, I will take new window. Okay, now 2, this is 9, 2, 2 4s are 8, right? So now 1. Is there any other number after this 9? No sir. So what I need to do, I need to carry here 0 and I have to give here decimal. Okay, so when I carry here 0, ultimately we called it as an odd number, because this 9 number is not divisible by 2, as the remainder, remainder in the sense बाकी 0 येते का, नाही येत, बाकी किती येते इथं 1, बरोबर. आणि ज्यावेळेस आपण कॅरी घेतोय, so the it will be in the form of like decimal number. If a number which is divisible by 2 is having this is having the division in the decimal point, जर decimal point मध्ये जर division येत असेल, म्हणजे decimal point मध्ये जर भाग जात असेल 2 ने, तर त्या नंबरला काय म्हणायचं, ऑड नंबर. ओके, आलं लक्षात? जर डिव्हिजन आता तुम्ही कुठलाही घ्या, लेट्स से 26 डिव्हिजन बाय 2, तर 13. ओके, 13 2 जा 26. इथे तुम्हाला कॅरी करायला लागतोय का दुसरा नंबर 0 वगैरे? येस, नाही, बरोबर ना? त्या केसमध्ये ज्यावेळेस जर पूर्ण भाग हा जर 2 ने जात असेल, तर त्या केसला काय म्हणतात, इव्हन नंबर्स. अदरवाईज जर जात नसेल आणि तुम्हाला कॅरी करायला लागत असेल, सो त्या केसमध्ये तो नंबर काय आहे, ऑड. ओके, सो समजला हा प्रोग्राम इव्हन आणि ऑडचा? Yes sir. ओके, हा,
Okay, so also I have seen there is a mistake from other division. So after if statement, like few students have given the semicolon. So for this case, like you should not give the semicolons. फंक्शनला फंक्शनची जर तुम्ही बॉडी डिफाईन केली असेल, ओके, किंवा फंक्शन, सॉरी आय हॅव नॉट मेड इट हिअर कर्ली ब्रॅकेट, नाउ आय विल मेड इट. So when you mention the function, so function will not carry this semicolon. If you try to run, see else without if, because this else loop is not finding the if because you have not mentioned it as a function. हे काय झालं इथं फक्त स्टेटमेंट झाले. So you need not to be mention semicolon. Okay, आता हा प्रोग्राम झाला काय, मी इथे व्हॅल्यू देतोय, but what is the disadvantage of this program? I need to change every time in the code. So instead of making the changes in the code, what I will do, I will take input from the user. So here I am going to write printf insert number to identify whether it is even or odd. Okay, make a message print केला, insert number to identify whether it is even or odd. So how I'm going to insert it, scanf, then as it is of data type integer, so I'm going to make it here as %d आणि store कशात करतोय आपण a मध्ये. Okay, so when I'm going to run, okay, again I missed semicolon here after printf statement. Okay, insert number to identify whether it is even or odd. So tell me which number should I check? Hello. 23. Okay, 23. Sorry, just a minute. Yes, 23. 20. Now the number 23 is odd number. Yes. Now tell me again. Hello. Hello. Yes, sir. Okay, tell me next number. 285. 65. Hello. Okay, so I will check 65. Just a minute. 65. 65. Minute. The number 65 is odd number. Any number you want to check for even or odd? Hello. Hello. 358. 358. Sorry, 358. The number 358 is even. See, this is a magic of program. See, if you want to check whether 358 is even number or odd number by calculation, so you may take around like 2-3 minutes. But here, when I press one button, it gives me the answer. This is power of your C processor. Okay, which we have learned in the diagram, right? आठवतंय का डायग्राम आपल्याला? Hello, arithmetic operators, ALU, arithmetic logical units. Hello, आठवतंय? Are you remembering? Hello. Hello. Yes, sir. Are you remembering the diagram? Hello. Yes, sir. डायग्राम आठवते का?
इनपुट, त्याच्यानंतर आपण प्रोसेसर Yes, यूज sir. केलेला. Yes, sir. इतक्या लवकर कसं सगळं विसरता तुम्ही? Okay, for you now, input, then we have storage, control unit, arithmetic logic unit, then output unit. आता हे सगळं कॅल्क्युलेशनचं प्रोसेस कोण करतं तुमचं? Arithmetic logical unit. See how it works, how fast it works. Only thing you need to type like 358 and other instruction, enter button, that means you need to calculate. Calculate काय करायचं जे मी प्रोग्राम मध्ये त्याला instructions दिलेत. So what is the instruction I have given? I need to find out the mod 2 of 358 and again I need to do comparison whether the answer of this is 0. If it is 0 then go for this, otherwise go for odd number. See how fast it's working. Okay, समजलंय program? Yes, sir. Okay, so now we have also seen increment and decrement operators, right? Plus plus and minus minus, right? Yes, Yes, sir. Yes, Okay, sir. now the next point is data type. So already we have gone through like integer, float and character. The basic data types are from this C programming. Integer, float and character. I will read for you. Data type is defined as the type of data. Okay, for our program. Okay, now I have defined here as, let's say I have defined 10. Okay. सर इनपुट फक्त नॅचरल नंबरलाच बिलॉंग केलं. ओके, तुम्हाला फ्लोटला पण बघायचं आहे का? येस सर. Okay, I will make payment for this. इंटिजर्स और निगेटिव्ह नंबर. Okay. I have given D as percent. Okay, now. So the number is even number. Okay, yes, it is even इथं फ्लोट number. पाहिजे ना सर? Yes, that is my wrong thing. I have made it here float value. I have changed its format specifier, but I have not mentioned. So it gives me this value. Okay. Now there is problem with this online compiler with me. सर खाली पण Okay. No, no, I have made it. Yes. But as it is a number, just a minute. It will not allow you me for this modulo calculation. Okay. To operand binary percentage. Okay, I will check and I will get back to you why this is not allowing me online compiler to work this modulo operation. Okay. Yes, I will get back to you this point. But now for this data types. Okay, so integer, float and character are the data types like we have seen. Now what is data type? What do you understand by this data type? Data type is defined as the type of data, which type of data is being used by the program. See now here if I'm using the decimal point. Hello, your voice is not clearly audible to me. Can you please repeat? Hello. Hello. Sir, if the input is negative integer, then what is happen? Yes, it has ranges. Okay. Now as it is integer, it is correct. Now here I will make change. Okay, percent D calculation. Yes, I have mentioned it.
Okay. Yes, you got the answer. I have run it 2-3 times. So, okay, now if you wish to check 11, it is odd. Correct. But I think there is problem with this mod operator. If we check this as a float decimal point, so I will get back to you. Okay. Okay. So here we. So when we say integer, it contains the integer values. Float, that means decimal, and characters. Instead of like Sir, this when number, input is irrational number, when input is an Hello? irrational number, any example. root 3, root 5. Root 3. Okay, that means you want to mention here it as root 3. Root 3 ची व्हॅल्यू किती येते? 1.73. Yes, but one again the decimal number we are not like we are having some problem here. बरोबर. So I will get back to you once this I will find why this is happening with modulo with a decimal. Okay, then I will get back to you about this. Okay, so hey, okay, now it is clear. Like, ज्या variable ला तुम्ही value assign करताय, it belongs to like value. If it is type of integer, then we should use integer type data type. If we have the value in the decimal point, then we should use float. And if we have a name, that means character or string, in this part, you should use here instead of int as a character. Okay, so already I told you about this multi-line slash star. Yes. Okay, now I will make this as a multi-line comment. Character. Why only this much is printed? Okay, only 1 letter. Okay, give me a minute. Yeah, I will remove this. Character I have defined here. Then I am going to print it. This is the only case. Character, what is missing here? See, for character, yes, you need to work with array. Okay, now when you work with this array,
Yes, that is what I have not mentioned you here. Sorry. Question mark. Okay. So 6 letters. It should give output correctly. Or instead of this, okay, I will check now with dynamic by taking input from user. Def, first letter is small, then enter your name. Enter your name. Okay. After entering, I'm going to take it from the user scanf. Okay, so it will be considered yes for string percent a, and I'm going to I have taken this input. Now I'm going to print it. सर पर्सेंट से येणार ना एक minute. Percent, yes. Also, see, when we have seen character constant and we have seen string constant, बरोबर. So, if we have only one letter, C will be there, and if we have string constant, that means collection of words or collection of characters. So, if I am having more than one character, so it is nothing but a string, and for string it gives percent yes. Okay, so a, yes. पण आता याला okay, so for this case this is an array of 6 letter. Okay, actually we have this into the second chapter. Sorry, not in the second, we have this point in the third chapter, array strings. Okay, if you gone through the syllabus, just so you need not to be worried at this moment. Yes, this is the syllabus. Okay, you have unit number 3, array and string. So how to define it, how to call, and what are its other function. So in detail we will discuss at this moment. But for you now only, we can define the character, the string, okay, and it executed like this way. Like if I want to print my name, where I missed this one. Okay, here. So name is nothing but collection of characters like P, A, N, K, A, J. So I have given this limit as 6. So my this array, see, to define a function, we have round brackets. फंक्शनचं नाव जर तुम्हाला डिफाइन करायचं असेल तर तिथे तुम्ही राउंड ब्रॅकेट्स देतात. When we are used to define this array, that time array is defined with this round square brackets. Okay, and the body of this will be defined with curly bracket. Okay, आता array define करायचं पण there are 2-3 ways, different ways to define this array. Okay, so we'll not go in detail now here. Just for your like question, how we are going to display it, how we are going to take input for character. So by this way, okay.
But yes, we are going to see what is array and string in the details of third chapter. Okay. आले लक्षात? जर फक्त तुम्हाला एकच शब्दाशी जर म्हणजे आउटपुट करायचं असेल, then you need to go with C. Ha, and if you have, like you have seen the example, only J is printed there. But if you have a collection of collection of letters, characters, so at that time this is what a word, and word again string, we call it as a string. Okay. Okay, so building blocks, we have seen multi-line comments. We have also seen what is single line comment. Double slash, it gives for only one line. And if I am giving slash star star slash, so it gives for multiple lines. This syntax we have gone through, like format specifier, variable, ch. Header files. तर युनिट टेस्टला काय आहे ना, Yes, hello. युनिट टेस्टला काय आहे ना, No, unit test, like when we are having integer, in this chapter we have only focused on integer and float. When we will go for like array and string, at that time it will be focused on your character data type. Okay. Okay. Yes. Definition. त्याचे एमसीक्यू त्यावर एमसीक्यू स्प्रेडशीट वर नाही केलं. हा 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 त्यावेळेसचे मग स्ट्रिंग आणि त्याच्या ऑपरेशन्स वरती असतील, आणि आताची इंटिजर त्याच्या रिलेटेड. आणि आता आपण जे काही स्प्रेडशीट वर अपलोड नाही केली तुम्ही. Okay, I will upload it within 1 or 2 days. I will upload. See why I am not uploading at this moment, because you are try to remember the म्हणजे तुम्ही पाठ करायला बघताय ते, पण आपण ज्यावेळेस एक्झिक्यूट करतोय त्याच्यावेळेस तुम्हाला कळतंय, इथं समजतंय बरोबर की फंक्शनला सेमिकोलॉन नसतोय. त्याच्यानंतर जर मी इंटिजर इथं डेटा टाइप जर इंटिजर डिफाईन केला असेल INT, तर त्यावेळेस मला इथं कुठला फॉर्मॅट स्पेसिफायर यूज करायला लागेल, %d. जर मी तिथे जर तुम्हाला MCQ दिलं तर तुम्ही काय करणार, इंटिजर टाइप %d. पण तुम्हाला ऍक्च्युअली ज्यावेळेस एरर येतील तर प्रोग्राम मध्ये, ज्यावेळेस तुम्ही %f वगैरे टाइप करताय फॉर इंटिजर टाइप, ज्यावेळेस एरर येते त्यावेळेस तुम्हाला एरर लक्षात राहील की जर मी इथे इंटिजर टाइप डिफाईन केला असेल तर त्याचा फॉर्मॅट स्पेसिफायर काय आहे, %d. मग तिथे %f लिहिलं मी तर काय होईल, एरर येईल. हे ज्यावेळेस तुम्हाला समजेल, डेफिनेटली यू आर एबल टू सॉल्व द MCQ. नो नीड टू रिमेंबर. मग त्याच्यासाठी काय की जितकी जास्त तुम्ही प्रॅक्टिस कराल, एरर्स इज वन ऑफ द लाईक सोल्युशन. ज्यावेळेस तुम्हाला एरर येत आहे, एरर पण एक गोष्ट तुम्हाला शिकवते की दिस इज नॉट टू बी रिक्वायर्ड, की हे जर मी इथं दिलं, इथे जर मी %f दिला, सो आय विल गेट एन एरर, किंवा मला ते प्रॉपर आन्सर मिळणार. ते एक तुम्हाला काय सांगते की व्हेन देअर इज अ टाइप इंटिजर, आय शुड नॉट यूज दिस %f as a format specifier. I have to use it as %d. Then and then only it gives me correct answer. But yes, I will provide you the MCQs as well on this first chapter. Okay. असाइनमेंटला प्रॉब्लेम पण Yes, daily we are doing these problems. मग तेच आपण असाइनमेंट मध्ये पण घेऊया. So your time will not be consumed more, as you have other subject also. I will give you the problem statement as well. देतो मी तुम्हाला problem statement पण देतो for your more practice. But whatever we are doing here, you need to practice it. Okay. Okay. Yes. Okay, so we have also gone through the main function, then the body. Yes. या नोट्स पण त्यावर स्प्रेडशीट अपलोड. Yes, yes, yes. Yes, I have uploaded only videos. Now I will upload this part also, notes also. Okay, so clear screen also we have seen. Now, okay, we have not used this /t. So, okay, by
Okay, so I will change now program. I will write program for addition and subtraction. A is equal to 10, B is equal to 5. Okay, so C is equal to, okay, I need to define C here. C is equal to A plus B, printf addition, variable addition is equal to %d, comma C. Okay, C is equal to A minus B, subtraction %. Okay. Okay, now let's check here. Addition is equal to 15, and then immediately I have printed subtraction is equal to 5. Okay, next operation. But if I want to give the space in between, okay, if I want to move it for the next line साठी कुठला आहे ऑपरेटर आपल्याकडे /n. It will move to next line. But I don't want to move next line. What I want here, I want to give just space in between. Okay, have you find the space here? Hello? Yes, sir. Yes, Ah, sir. yes, this space is given by this /t. /t is used for giving space between your output. Okay. जसं तुम्ही /n हे नेक्स्ट लाईनला म्हणजे पुढचं जे आउटपुट असेल नेक्स्ट लाईनला प्रिंट करण्यासाठी यूज करतात. इन द सेम वे वी आर हॅव्हिंग /t, बट द /t इज युज्ड फॉर गिव्हिंग स्पेस इन द सेम लाईन. सेम लाईन मध्ये जर आउटपुट असेल तुमचं तर त्याच्यामध्ये स्पेस देण्यासाठी /t. If you write it here /n, that means it will your next output will move to next line. Okay, हा दोघांमधला डिफरन्स आला लक्षात? हॅलो? Yes, sir. So /t, it display the message by keeping horizontal space in the same line. Printf we have seen. Okay. Scanf also we have seen. Get ch. तर टर्बोवर /n टाकलं तरी नेक्स्ट लाईनला जात नाही ते. नाही. Okay. See, I discussed you the common mistake in last lecture. You have not mentioned this /n. Okay. You just check again. Here I will write. See, you should use /n this way. You should not use /n. हा /n यूज करायचा नाही. This is backward /n. This is forward /n. This forward /n has a meaning to go next line. This don't have any meaning. Backward /n. आले लक्षात? Yes, sir. So if you use this backward /n, it will print in the output. Okay, as like this here, instead of /n, I will make it here like this way. If you check output, it is in the output. बरोबर ना? Okay, I will make it here as /t. So you will find the difference. See, as this don't have any meaning. So if you wish to move next line, so you need to give forward /n. Then it will be goes to next line. Okay, आलं लक्षात? Yes, sir. Yes. Okay, so as you have mentioned here, the program for character. See, I have mentioned here
the program for you as in a character. Okay, character, let's say we are using this A for the character, then print, I want to print the character, but character in a single letter. I don't have like a string, म्हणजे मला वर्ड नाही, आता मला फक्त इथं काय प्रिंट करायचं, फक्त character. Use single character, so I will use such instruction only, use single character. Character equal to single character. आज जसं आपण %s ने आपण काय केलं, ती स्ट्रिंग बघितली होती, तसंच scanf, as I am holding only single character, so here I will write %c example, because you can take it for your homework. जसं आता आपण स्ट्रिंग बघितली, to type your name, this is to type a single character, %a, आणि प्रिंट आपण काय करणार परत त्याच्यातलीच व्हॅल्यू. ओके, %f, here I am going to print display character. Okay, display character %c, value a. So I will write now here Z character. Sorry, it will display the character. जसं आपण %s नी स्ट्रिंग रीड केली होती आणि स्ट्रिंग राईट केली होती आउटपुट मध्ये, सेम वे %c for character and again %c for displaying the character. Okay, so again there will be 3 questions for you today's homework. First one is even and odd number in both ways. Okay, just a minute.